2, 3. 마구마이, we are 감사합니다. 네, 아홉 자리에 앉아주시면서. Ako, pwede po kayo umupo. 자, 다시 한번 우리 모두 다 같이 박수 한번 드릴까요? So, palakpakan po ulit muna natin ang ating awon. Kinakabahan sila, they will be calm and respond sa lahat ng mga questions po. 자, 본격적으로 저희가 오피셜 질문을 시작하겠습니다. So, sisimulan po muna natin ang ating mga official questions. So, ang first question po natin ay, looking back, what was the most challenging part of being in a survival show program, and how did it prepare for you to debut? 어떤 분이 그래요? So, who will respond? 스티븐? Steven? Steven. I think the most challenging part was the consistent pressure to do well on every stage, and I think through that we learned how to manage stress and to perform better under pressure. 혹시 한 명 더 있나요? So, is there one more person? 네. 네. 일단 서로 경쟁을 해야 된다는 거에 대해서 굉장히 심적으로 부담감을 많이 느꼈었고요. 그리고 처음으로 춤과 노래를 배우다 보니까 그런 점이 제일 힘들었던 것 같습니다. And of course, syempre nga, nandun din yung pagkasayaw at pagkanta. Of course, and it's also a competition. So mentally talagang nahihirapan at that moment. 느끼. 말 그대로 Who We Are, 저희 아홉이 어떤 그룹인지 어떤 사람들인지를 표현하고자 하는 게 있었고 이완성이기 때문에 더 진심이고 아름다운 그런 저희의 마음을 담고자 했습니다. So doon sa album na yun, of course, number one, pinapakita na kung sino talaga kami, who we are. At the same time, nandun din may message na gusto silang sabihin na medyo kulang pa sila. But nandun pa rin yung full of charismatics and yung message na gusto nilang ma-deliver sa atin. Sa inyong lahat. How does it feel na you won that music show award at an early stage of your career? 누가? 오! 네, 선ser보입니다. 잘생겼다는 뜻입니다. 사실 기분이 진짜 좋아요. 네, 진짜 좋아요. 우리 유니버스 리그 끝나고 우리 데뷔기를 위해서 진짜 많이 기도했는데, 우리가 진짜 1위 받았을 때 진짜 꿈일 것 같아요. 와, 꿈! 야, 꿈인 줄 알았어요? 이야, 대단하네요. So actually, nung una, hindi sila mapakaniwala na nanalo ba kami? Talagang iniisip na, is this a dream? 이야, 꿈이 아니고, this is not dream, this is real. Kasi iisipin na, this is not a dream, this is reality. 한 명 더. Isa ba po? 다이스키. Daisuke? 데이스키입니다. 저는 솔직히 너무 이렇게 뭔가 음악방송에 1위를 받은 거가 너무 쉽지 않다고 생각해서 너무 이렇게 1위를 받아서 너무 기쁜 마음도 있고 뭔가 다음부터도 지금부터 더 열심히 하자라는 뭔가 힘이 더 났습니다. Actually, iniisip niya na it's not that easy to get an award sa competitions na meron sa Korea. Pero throughout dun sa career na na-receive nila yung award, iniisip na I should do better. Talagang gagalingin ko na ipakita pa sa mga fans. 근데 이게 사실 한국 음악 방송에 대해서 여러분이 잘은 모르시겠지만 신인이 뉴 루키가 상을 받는 건 진짜 어려운 일이에요. Actually, in reality, sa music industry po sa Korea, it's really hard, especially for the rookie, na magkaroon ng award Yes. sa mga music programs. 이건 레전드예요. Kasi it's gonna be a legend kapag sa rookie period pa lang nila, meron na silang award. 이럴 때 박수가 나와요. So dapat sa mga ganito bagay, dapat meron palakpak para sa kanila. 생일 축하해! 내일 공연이 tomorrow is performance, right? first thank you. So tomorrow is their first concert. 필리핀 팬들을 위해 특별한 혹시 무대, 스페셜 퍼포먼스나 아니면 깜짝 선물이 혹시 있으면 좀 알려줄 사람. So could you share a little teaser about your special stages or surprise you prepared for the Filipino fans? 지원? 지원? 네, 지현입니다. 저희가 이번에 팬분들께서 보고 싶다고 하셨던
위베디 아웃 버전을 야, 그걸 다 얘기했는데 우리가 다 얘기했어. 야, 한 번 더 무슨 버전? 무슨 버전 다시 말씀해 주세요. 위베디 아웃 버전. 아, 야, So, papakita nila yung We Ready na 아홉 버전. AHOF version po nila. We ready. We Ready. 아홉 버전을 여러분들이 내일 근데 베리 사양한 거는 내일 이분들이 못 와요. Pero medyo sayang yung mga kayo po hindi nyo mapapanood dun sa concert tomorrow. 표를 못 구했어. Kasi hindi nyo nakuha yung tickets. 저희들 일단 내일 여러분들은 우리 각종 동영상으로 보시기 바랍니다. So, mapapanood nyo na lang sa mga TikToks or yung sa mga X ang inyong mga videos po nila and performances. 자 이제 우리 JL이 여러분들한테 소개해준 필리핀 혹시 단어 아니면 혹시 속어 아니면 또 전통이 뭐가 있는지 좀 궁금해요. So, ang next question po natin, has JL, ang Filipino member natin, ang Koweta, already introduced you to any Filipino words, slangs, or traditions? Sana all. JL이 진짜 앰버서더예요. Kasi nga diba, isipin natin siya yung ambassador. Many Philippine food. Kaya nga, madaming mga Filipino foods talaga na pinakilala. culture. Mga culture. 누구? So, sino po? 오케이 서정우. 일단 Jong. 단어로는 네. When it comes to word, 마하이키타, 마이크. 말랑이 살라마포, 그리고 음식으로는 판시칸돈 sa pagkain daw po pansit canton. 너무 맛있게 잘 먹고 있고요. Of course, sobrang sarap daw po niya. 마지막으로 이제 밈을 많이 알려줬는데 Madaming memes na tinuruan. Hinintay niya talaga yon, pero inuna niya kumain ng mango at sobrang nasarapan siya. 망고. 너무 달고 맛있었어요. So yung mango, it was very sweet at sobrang sarap niya. 그러면 옐로우 망고를 먹었어요? 그린 망고를 먹었어요? So was it yellow mango or green mango? 옐로 망고. 옐로우. I think it was yellow mango. 넥스트 타임 그린 망고. So try niya next time yung green mango. 오, 베리 맛있어요. Mas masarap yun. 예, 오케이. 이제 다음 질문 한번. So next question naman po. 일단 앞으로 꼭 이제 JL. Hello po, I'm JL. Since we just released our first debut album, Who We Are, and just like our first debut album, there's a lot of like various songs po and like genres you can hear. So I think for concepts or like styles that we want to try, as much as possible we want to explore first, and then we will try to like look for what kind of concept or genres will fit us the most. So I think I can say na we're exploring yet. So yeah, I think exploring stage. Experimental. Yeah, but as much as possible, we want to try every yes. genres. Yeah. 꼭 해보고 싶은 장르를 해봤으면 좋겠어요. So sana na talagang yung lahat ng mga genres mag-try ninyo. Yeah. 이게 연관된데 음악에서 여러분의 롤 모델 또는 가장 큰 영감을 주는 사람이 있었을 것 같아요. So medyo connecting questions nito. Who are your role models or biggest inspiration in music? 예, JL 한번. Personally for Yeah, personally po, I grew up listening to 21 선배님 po, and then syempre po Miss Sarah Geronimo rin po. And yung lolo ko po, every Sunday, lagi ko siya nagpapatunog ng The Beatles, something like that po. Yeah, like Sundays music. Yeah. 오케이. 다음 우리 주원. Next. 주원. 저는 그 제니 선배님이라고 생각을 하는데 혼자서도 무대를 꽉 채울 수 있다는 그런 부분과 그리고 작사를 직접 하신다는 점에서 되게 나도 저런 아티스트가 되고 싶다라는 생각을 했던 것 같아요. So for me, talaga, personally, parang gusto ko ang aking role model ay si Jenny. Kasi nga nagulat siya, even solo performance niya, kaya niyang i-fill up ang buong stage. Nang kaya nang mag-isa lang, at the same time talaga nakaka-inspire din yung pag-compose niya ng kanyang mga songs. 제니 대단하신 분이죠. So talaga si JL din, gusto niya rin maging ganung tao. Yeah. Nakakabangha talaga.
자 이제 마지막 질문입니다. And last question. 이 질문이 끝나면 이제 여러분들한테 질문할 기회를 드립니다. So this is with the last question and then after po, magkakaroon po tayo ng media questions. Galing po sa inyo. 혹시 여러분들 질문이 있으면 잘 생각하고 계세요? So if meron po kayong mga questions, try to memorize it ko at kung ano yung mga may bibitaw po ninyo, pwede niyo pong sabihin mamaya. 마지막 질문은 그룹의 케미스트리를 한 단어로 표현을 해봤으면 좋겠어요. If you- 아홉은 이퀄 네모다 이렇게. So if you could describe your group's chemistry in one word, what would it be? Parang katulad na Ahov is equal to ano? In one word. Steve. Yeah, it's Steven Paul. 스티븐 보. I think I think it's like synergy. 시너지. Yeah, Synergy. Because when we come together, even though all of our members have like different colors and like different styles and different strengths, when we come together, we create something really strong that we can't achieve alone. 오, 박수. So palakpakan natin ang ating members. 아홉 이퀄 시너지. So Ahov is equal to synergy. 원몰. 잠시만. 하이. 안녕하세요. 저입니다. 저는 빛나. 오. Shining. 왜냐면은 우리 아홉에 같이 하면 빛날 수 있어. 오, 좋아요. Kasi iniisip nila Ahov is equal to shining. Kasi nga kung isa lang sila nag-perform, there's no shining. But if they will perform all together, there's a shining in their performances. 야, 한 명 한 명의 빛은 작을 수 있지만 합쳐지면 큰 빛이 있는. Kasi nga po, every person has shining pero maliliit lang naman siya. But kung sabay-sabay sila sa isang performance, it will be a very big shining light. 자, 일단 10개의 질문이 모두 끝났고요. So this is our first 10 set of questions. 자, 이제 혹시 미디어예요, 여러분들. So this is going to be from the media question. 네, 다시 한번 혹시 좀 짓궂은 그런 막골릿한 질문은 안 했으면 좋겠어요. So sana hindi wag po tayo magkaroon ng something like na sobrang makulit na question. 오케이, 자, 먼저 손 드시고. So our first question po manggagaling po sa 제가 inyo. 먼저 인트로듀스 Please 이겼어요. introduce yourself po. Okay, 안녕하세요. 저는 안자리가 이용입니다. From Manila Standard. Manila Standard. Okay, I have two questions. Now that you're performing tomorrow in front of your Filipino fans, finally, how do you feel performing your songs in front of them? And is there any specific track you chose for your Philippine stage? 이번에 필리핀 이제 내일 필리핀 팬분들 위해 이제 공연을 하시는데 혹시 준비하신 뭐 장르 같은 거나 아니면 뭐 퍼포먼스 같은 거 있으신지 좀 여쭤보겠습니다. 혹시 어떤 분이 대답을 이게 정해진 게 없으니까 네, 스티브. Thank you for your question. For tomorrow's FanCon, I was very excited because from JO and from like friends that have been to the Philippines. The fans are just like really high energy and like very warm welcoming. So yeah, that got me really excited and I was very looking forward to tomorrow. And a genre or a little teaser, I guess you can say, is I think we'll be performing something a lot of Philippine people will know. 땡큐. 일단 중요한 건 우리 다 필리핀은 처음에 So, ang first ang question sa kanila is it their first time here in the Philippines? First time. First time. 제 first time. Steven. Second time. Oh. Cebu. Cebu. Nakapunta na po siya sa Cebu. First time. Me also first time. First time. 우리 John. First time. First time. Wow. 야, 박수. So, palakpakan po natin sila. 정말 필리핀의 좋은 추억을 가져갔으면 좋겠어요. So, talaga sana it will be one of their memorable stay na mag-stay nila dito sa Pilipinas. 필리핀 친구들이 얼마나 열광적인지를 내일 경험하실 거예요. So, may experience nila kung gaano kainit ang mafe-feel nila sa concert tomorrow from the fans. 야, very
Very sayang. Sayang talaga. So, next. Sayang. Next question po. Okay, sorry, next. Okay, for Pwede, madaling question lang po. Hi, I'm Jane from Anyong Opa. So, my question is, now that you're here in the Philippines for MediaCon, how does it feel that you're back? You have back-to-back FanCon and FanSign event in the Philippines. 일단은 내일 콘서트를 위해 일단은 지금 준비를 하고 계신데 일단 여러 가지 이렇게 팬 사인회도 있고 콘서트도 있고 어떤 순간 각자만의 소감을 듣고 싶다고 이야기하고 있습니다. Yeah, hello po. Thank you po for your question. And as katulad din po nung sinabi ko before, like lagi po akong mag-isang nabalik dito sa Pilipinas. And I always promise na sa susunod po, kasama ko na po yung ALF. And now that finally na together na po kami nandito and we're and finally we're doing it like media conference, FanCon, and even our fan signing as well. It's like super dream come true, I might say, kasi hindi rin po siya madaling bagay, especially knowing the Filipinos po, kung gaano ka supportive yung mga tao, and then hindi pa po ganun katagal since nag-debut kami, pero ganitong klaseng support and love na po ganyan na-receive namin. Kaya we're very, very happy and more passionate para po gawin yung mga activities namin dito sa Pilipinas po. Thank you. Thank you. 자, 다음 어떤 질문? Next question. From Buzz Setter. So, in all of the songs included in your debut album, which song do you think resonate with you personally or with your group the most? And what is the song you are most excited about to perform tomorrow? 그 데뷔곡부터 지금 현재까지 발매한 곡 중에 개인적으로 이 곡은 나에게 맞고 이 곡을 이제 그 그룹 내에서 빛날 수 있는 곡이기도 하고 그 다음에 그 곡을 이제 나만의 좀 보여줄 수 있는 그런 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 곡이 무엇인지를 알고 싶다고 이야기하고 있습니다. 혹시 대답을 할 수 있으시죠? 제이는? If I will choose one song po, I think mahirap po siya. Kasi for if hindi po alam nung iba sa inyo po, yung debut album po namin actually connected po siya from track 1 until to track 6 po. And sa album po namin, tinatakal po talaga niya kung ano yung naging napagdaanan namin at kung nasaan na po kami ngayon. So I think from track 1 up until to track 6 po, ayun po yung mag-represent kung sino po talaga yung ALF. Kasi basically, it's our story po. And for the, I think we're most excited to perform our B-sides, I think. Because I think marami rin po kami ipa-perform tomorrow na sa FanCon nyo lang din po makikita. So, Thank you so much. Okay. 자, next. 안녕하세요. I'm Jess from K-Musify. My question is, your upcoming concert at Araneta Coliseum is sold out in less than 30 minutes. What did you feel when you first heard the news? No, sorry, can you less than 30 minutes. Yes, the next question. What did you feel when you first heard the news? 이번에 아라네타 콜리세움에는 30분 뒤에도 그러니까 30분 만에 네, 30분 만에 매진이 됐는데 그거에 대한 소감을 듣고 싶다고 아, 그 빨리 30분 만에 30분 만에 매진된 것을 이제 들었을 때 어떤 생각이 들었는지 그걸 못 들었다. 내가 근데 지금 들었어 이 친구들이. Actually, it's their first time to hear that within 30 minutes na sold out. 우기 한번 얘기해봐요. Let's hear from Ungi. First, when JL told me we're gonna perform at a really huge stadium, so he showed me how much big it is. Yes. Oh my God, can we do it? Can you perform it? yes! 근데 전석 매진이라고 하셔서 So he was really shocked kasi nung pinakita yung Araneta Coliseum, like they were thinking na kaya ba namin to? Tapos Yes! sila and then sold out pa siya. Yeah. Yes! 그래서 JL showed me like, oh Kyung, I can't believe it. So we're so super excited to perform at JL's hometown and also meet you guys in person. So we cannot wait for it. Yeah. 오케이.
Thank you so much. Okay. Thank you so much. Wait. This part. Sorry, we don't have time, so I choose two more only. Yeah, Please that's two understand. more questions. Okay. Yes. Hello, I'm Ariel for Headline Manila and GLNM. Congratulations, by the way. So, what kind of relationship do you hope to build with your fans from the very beginning and in the future? 그 팬분들과의 관계를 어떻게 갖고 싶고 그거를 어떻게 연결할 수 있는 끝까지 연결할 수 있는 그런 이야기를 듣고 싶다고요. 팬들과 앞으로 어떻게 할 것인가. 네, 팬들과 이제 연결고리를 어떤 연결고리를 만들고 싶으신지. 예를 들면 더 많은 콘서트를 할 것인지, 더 많은 팬 미팅, 이런 얘기를 좀 여러분의 계획이 있는지. 네. 제일 thank you po for your question. And ito po, isa po talaga siya sa pinangahawakan ng grupo na as much as possible po, lahat ng gagawin po namin, we want it to be like natural po. Because I think dapat nagsisimula rin po sa amin yung pagiging natural kasi by that po, I think we can connect we can connect sa fans po namin through not only through music but only through like just fan meeting or like even we don't meet personally yet, just like SNS. We want it to be more natural, and for it, I think mas better din po na we always think na mas better po maging natural in everything kasi pangmatagalan po kumbaga. Parang ganun po yung iniisip namin. So, yeah, thank you. Okay, thank you. 자, pangan po namin sila. Next. Hello guys, good afternoon. I'm RM Enrico from Mindanao. My question is, Go RM. who are the artists you looking forward to collaborate with? 미래에 대한 콜라보를 하고 싶은 아티스트가 누구 생각하시는 분이 있으신지 듣고 싶습니다. 네. 주원 군은 어떻게 해요? 제니? 오케이? 그래. 콜라보는 당연히 저희로서 하면 좋겠지만 뭔가 지금으로서는 뭔가 저희가 조금 더 네, 훨씬 더 열심히 해서 더 높게 성장하는 게 일단 목표지 않을까 생각합니다. So actually, when it comes to collaboration, of course, it's our dream. Pero as of the moment, medyo iniisip pa namin na we need to perform better, we need to practice more. It's not the right timing yet for them to have a collaboration. Very humble. I'm Ungi, and I cannot agree with that. We are so open. DM us, Ariana Grande 선배님, Taylor Swift 선배님, Beyonce 선배님, all other pop stars or superstars. We are so open. We are please DM us. Please, okay, we will ready support to you. Okay, yes. Thank you. Yes. Okay, good. Someday it's Beyonce and Ungi, right? I hope so. Yes. Hello, Ahu. Welcome to the Philippines. I am Say, and as someone who just discovered you recently, and for the many fans surely follow in the future, what can we expect from Ahu in terms of your music and your journey as a group? 이번에 최근에 아우코에 대한 그룹을 발견을 하게 됐는데요. 그리고 또 이번에 또 콘서트를 하게 됐는데 미래 쪽으로 생각하시면은 아우코에 대한 기대감이 무엇인지를 묻고 싶습니다. 네, 이건 스티븐이 한번 얘기할 수 있을까요? 스티븐? Hello, Bo. Thank you for your question, Bo. Anyways, I think the future for ARF is, I think we would like to connect with our fans and our listeners more and try to tell a deeper story about us and also a story that the fans can relate to. So yeah, I think in the future it will be more like a story about our journey. And in terms of performance naman po, kasi to be honest, even us, marami pa rin po kami hindi na-discover. So I think po for our performance-wise, marami po tayong ma-discover together na something na hindi rin po natin ina-expect. So yeah.
I think it's like mystery. Yeah. Yes, okay, thank you. 자, 라스트, 마지막 질문 할게요. 라스트 This will be the last question. Hi guys, I'm Paula from Pop Journal, and first I want to congratulate you for winning Global Netizen Award last night. And also welcome to the Philippines. And here's my question: how do you hope to be remembered as a K-pop idol? 그 K-pop 아이돌로서 어떻게 팬분들이 이제 기억할 수 있는 그런 사람이 어떻게 기억에 남는 사람이 되겠냐, 그룹이 되겠냐 하는 거예요. 그렇죠. 자, 혹시 누가 대답해 볼 사람? 웅미? It's a me. I wish we remembered as one and only K-pop idol. Okay. 저희 9만의 그 음악과 퍼포먼스의 색깔이 분명히 있다고 생각하거든요. 맞아요. Kasi we believe na talaga yung AHOF as every performance talaga lahat very charismatic talaga siya. 저희가 음악으로 전하고 싶은 메시지 그리고 And of course, yung talaga yung deliberation of their music. 그런 것들을 차차 쌓아가서 이런 이야기를 하던 팀이었지 하는. So yung parang iisipin na, ganito pala ang AHOF na parang magsistock ng mga books sa kanila. 그렇게 Hall of Famer가 되는 게 저희 팀의 목표이기도 하니까. And of course, one of their goal is to be a Hall of Famer sa K-pop industry. So look forward. Thank you. Thank you. Also, like Juwon said before, it will be very cool, and our goal is to become our own genre, like AHOF genre. 야, And okay. lastly po, I think we want to be remembered as not only as respected idols but also like respected humans as well po. 혹시 당연한 질문이겠지만 제일이 있으니까 필리핀의 가수, 싱어에 대해 Naman si JL ay isang Filipino singer, so of course you have performed like 혹시 필리핀 싱어 중에 필리핀 가수 중에 아는 사람? So do you do you know any Filipino singer currently, like on your own personal? 아는 사람 있어요? This is Steven. I kind of forgot the name, but it was a very famous rapper in the Philippines called Glock9. And when I was just studying rap and stuff, since we have a Filipino member, I started digging into Filipino rap, and I kind of discovered a lot of rappers, and he was one of them. And yeah, 오, very 그랬나요? good. 오, yes, okay. 자, 우리 아홉이 펼칠 내일의 멋진 공연을 기대해 주시고요. So please stand by and talaga please expect a very phenomenal performance tomorrow ang ating AHOF for their concert tomorrow. 자, 아홉이 일어나서 인사하고 So please stand up and 아홉이 다음 퍼포먼스를 준비하도록 so 하겠습니다. prepare for your next performance for later. 스티븐 인사 마이크를 대시고. Thank you so much for tonight, and this was AHOF. 감사합니다. Thank you. Enjoy. Thank you po for your time and effort. Bumibigay po ng time and effort po para pumunta dito and magbigay ng effort para rin po sa amin. Actually, since first time po namin ngayon namin po worries, marami pong doubts, pero since ganito po ka-warm yung pag-welcome niyo sa amin, sobrang nawala po lahat yun. So, tomorrow and sunod po magkita-kita po ulit tayo. See you tomorrow! This was AHOF!